Our fourth lesson, the population of Sri Lanka. Under this topic, we discuss about the population growth and population distribution according to provinces. Today, we have to discuss about the population composition. Population composition. जनसंख्यावे सांयुतीय संख्यावे सांयुतीय population composition. You write down the topic, population composition, जनसंख्यावे सांयुतीय, population composition. Population composition. The population distribution in Sri Lanka can be classified as urban, rural, and plantation population. Urban population, rural population, and plantation population or estate population. According to the graph, you can understand about that. Rural population in Sri Lanka 77.3%. Urban population in Sri Lanka 18.3%. Plantation population 4.4. Sri Lanka is a multicultural, multi-ethnic, and multi-religious country. Sri Lanka is multi-ethnic and multi-religious countries. So the population in Sri Lanka is divided into 5 categories as Sinhala, Sri Lankan Tamil, Indian Tamils, other. Malays, Burgher, and European represent others. Others කියලා කිව්වෙ එතන Malay, Burgher, and other Europeans. The main religious communities are Buddhism, Hinduism, Islam, Christian communities. We have to discuss about the composition of population according to the ethnic groups, according to the religious group also. Okay, you write down. Population composition according to ethnic groups. Population composition according to ethnic groups. Population composition according to ethnic groups. According to ethnic groups. According to ethnic groups. You put his stomach and write down the population in Sri Lanka is divided into
divided into five categories. Five categories. Five categories. Five categories. According to ethnic groups. According to ethnic groups. According to ethnic groups. Example, Sinhala, 74.9%. Sri Lankan Tamil. Sri Lankan Tamil. Sri Lankan Tamil, 11.2%. Indian Tamil, 4.2%. Sri Lankan Moor, that's mean Muslim. Sri Lankan Moor, 9.2%. 9.2%. Others, 0.5%. Others, 0.5%. Others, 0.5%. Put another stomach and write down Malay, Burgan Europeans. Malay, Burgan Europeans. Malay, Burger and Europeans represent others. Represent others. Represent others. Malay. Yes. Malay, Burgan Europeans. Malay, Burgan Europeans represent others. Okay, now you draw the graph. In your textbook in page number 69, graph you can draw. Graph number 4.5, ethnic composition. That graph you can draw here. Okay. ඉඩ තියාගන්න graph එක අඳින්න. There are various ethnic groups in Sri Lanka: Sinhala, Tamil, Muslim, Burgher, Malay. We all are called as Sri Lankans, even though different ethnic and religious communities represent all people. They all are Sri Lankans. Okay, next subtopic you write down. Religious composition in population. Religious composition. Religious composition in population. Put a stomach and write down the main religious communities. The main religious communities. The main religious communities are, put number 1, Buddhism. Buddhism. Buddhism.
Buddhism. Buddhism 70.2%. 70.2%. Islam, Islam, Islam 12.6%. Hindu 9.7%. Roman Catholic 7.66%. Other Christians 0.1%. But we all are Sri Lankan. There are various ethnic groups, there are various religious groups in Sri Lanka, but these all communities are called as Sri Lankans. Sri Lankans. Then we are going to discuss about the population structure. Population structure. ජනසංඛ්‍යාවේ ව්‍යුහය. Composition කිව්වේ අපි සංයුතිය ජන සංයුතිය population composition. Population structure ජනසංඛ්‍යාවේ ව්‍යුහය. ජනසංඛ්‍යාවේ ව්‍යුහය. Then we are going to discuss about the population structure. ජනසංඛ්‍යාවේ ව්‍යුහය. The population structure of a place shows how population is divided by between male and female of difference of age group according to the 2012 census reports. Age and gender structure are shown. දැන් පුතේ අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා population census සංගණන සිද්ධ වෙන අවුරුදු 10කට සැරයක්. දැන් අවසාන වතාවට කරලා තියෙන්නේ 2012. අපි දැන් මේ ඩිස්කස් කරන්නේ 2012 වල informations මත සිට 2022 වල තමයි ආයි කරන්න තියෙන්නේ. Population according to age 15 year less than 15 years අවුරුදු 15ට අඩු ප්‍රතිශතය කොච්චරද 25.8% in Sri Lanka. Between 19 to 59 62%. Then 16 years 12.2%. එතකොට පුතේ ජනසංඛ්‍යාවේ අපේ වැඩි කොටසක් ඉන්නේ අවුරුදු 15ත් 59ත් අතර කොටස. වැඩි හිටිය අය 12.2යි 15ට අඩු අය 25.8ක අගයක් ගන්නවා. According to gender, male 48.5%, female 51.5%. ස්ත්‍රී ජනසංඛ්‍යාව වැඩි 51.5යි. පුරුෂ ජනසංඛ්‍යාව 48.5යි. දැන් මම අද නිවුස් වලට කියනවනේ චීනේ කාන්තාවන්ට පුරුෂයෝ නැහැ කියන. කාන්තා ප්‍රතිශතය හුඟක් අඩු වෙලා තියෙනවා චීනේ. Okay, you write down population structure. Population structure. Now, what is the population structure? මොකද්ද මේ ජනසංඛ්‍යාවේ ව්‍යුහය කියලා කියන්නේ? ජනසංඛ්‍යා ව්‍යුහය කියන්නේ ජනසංඛ්‍යාව වයස අනුව ජනසංඛ්‍යාව මොන මොන වයස්වල දායේද ඉන්නේ? ඊගාවට මේල් ෆීමේල් අනුව මොන වයස්වල
කාන්තා ප්‍රතිශතය කොච්චරද female ප්‍රතිශතය male ප්‍රතිශතය කොච්චරද කියන එක නේද? The population structure of a place shows how the population is divided by between male and female of different age groups and different age groups. විවිධ වයස් කාණ්ඩ අනුව ඊගාවට කාන්තා පුරුෂ අනුව ජනසංඛ්‍යාව කොහොමද බෙදෙන්නේ කියන එක. Population, you write down this question. Write the population according to age groups in Sri Lanka. According to age group in Sri Lanka. Second question, write the population according to gender in Sri Lanka. In Sri Lanka. Okay, then we are going to discuss about the special features of population in Sri Lanka. Special features of the population in Sri Lanka. Special features in the Sri Lankan population is the gradual decrease of younger people and the gradual increase of elderly people. This is the special feature of Sri Lankan population. Gradual decrease of younger people. තරුණ ජනසංඛ්‍යාව අඩු වෙමින් පවතිනවා. Decrease of younger people and the gradual increase of the elderly people. වැඩිහිටි ජනසංඛ්‍යාව වැඩි වෙමින් පවතිනවා. When the population of people over 59 years of age in a country or region rises due to increased life expectancy and decline birth rate, it is called the population aging. Population aging, it is a big problem to the world. මේ ජනසංඛ්‍යාව වයස්ගත වීම කියන එක විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා ලෝකෙටම. වයස අවුරුදු 59ට වැඩිමහල් යැපෙන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩිවීම සංඛ්‍යාව වියපත් වීම විදිහට හඳුන්වනවා. නේද? වයස අවුරුදු 59ට වැඩි යැපෙන්න සංඛ්‍යාව වැඩිවීම තමයි ලෝකයේ ජනසංඛ්‍යාව වයස්ගත වීම කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඉන්න ජනසංඛ්‍යාව වැඩි කොටස වයසක අය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. When population of people over 59 years of age in a country or region rises due to increased life expectancy. මේ විදිහට වයස්ගත ජනසංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න හේතු වෙනවා due to increased life expectancy. ආයු අපේක්ෂාව වැඩි වීම. And decline birth rate. උපත් අනුපාතය අඩු වෙලා මිනිසුන්ගේ ආයු අපේක්ෂාව වැඩි වුණාම මේ වැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. When the population of people over 59 years of age in a country or region rises due to increased life expectancy and decline in birth rate, it is called the population aging. Population aging, ජනසංඛ්‍යාව වයස්ගත වීම. උපත් අනුපාතය අඩු වෙනවා. ඉන්න අයගේ ආයු අපේක්ෂාව වැඩි වෙනවා. එතකොට රට ලෝකයේ ජනසංඛ්‍යාව රටක නම් ඒ රටේ ජනසංඛ්‍යාව වයස්ගත වීම වයසක කට්ටිය වැඩි වෙනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ ජනසංඛ්‍යාව වයස්ගත වීම, population aging. This result the gradual decline of the labor force. It is a big problem to a society, to the country, because gradual decline of labor force. ක්‍රමයෙන් මේ අඩු වෙන්නේ මේ රටේ ඉන්න labor force එක. ශ්‍රම බලකාය අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. Sri Lanka, along with many other countries in the world, is facing the challenge of population aging. Not only our country, many other countries also faced this problem.
In the same manner, the percentage of women in the population has also increased. කාන්තා ප්‍රතිශතයන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාවේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ තමයි special features of the population of Sri Lanka, gradual decrease of younger people and gradual increase of elderly people, as well as so it is called as population aging. So we can say special feature of the population in Sri Lanka, the population aging. जनसंख्या वयस्गत වීම විශේෂ ලක්ෂණයක්. And women in the population has also increased. කාන්තා ප්‍රතිශතය වැඩි වීමකුත් දකින්න ලැබෙනවා. Okay, you write down special features of the population in Sri Lanka. Special features of the population in Sri Lanka. First one, gradual decrease of younger people. Gradual decrease of younger people. And the gradual increase of the elderly people. Second one, the percentage of women in the population has also increased. Write a subtopic, the population aging. මේ ජනසංඛ්‍යා වයස්ගත වීම කියන එක. The population aging. Under that topic, you write down when the population of people over 59 years of age, in a country or region, rises due to increase life expectancy and declining birth rate. It is called the population aging. You write down this question. Mention two reasons to population aging.
ජනසංඛ්‍යාව වයස්ගත වීමට බලපාන සාධක.